హలో హాయ్ 18 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న తన సినిమా కెరియర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషించింది. హ్యాపీ డేస్ నుంచి, బాహుబలి నుంచి ఇప్పటి లస్ట్ స్టోరీస్ వరకు. ఓ మై గాడ్, వాట్ ఎ జర్నీ! ఇన్నేళ్ల సుదీర్ఘమైన కెరియర్లో ఎన్నో అనుభవాలు, ఎంతో మెచ్యూరిటీ, ఎంతో ఇవాల్వ్మెంట్. సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ బ్యూటిఫుల్, టాలెంటెడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ థాట్ఫుల్ తమన్నా ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్. హాయ్ తమన్నా. థ్యాంక్ యూ ప్రేమ. ఎస్, మళ్ళీ నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు. మీతో మాట్లాడితే అబ్బా ఒక చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అవునా? నాకు అలాగే వస్తుంది. ఎందుకో చెప్పు. చెప్పండి. హ్యాపీ డేస్ నుంచి జర్నీ. ఐ నో, అండ్ ఐ థింక్ చాలా తక్కువ మంది నన్ను ఆ టైం నుంచి చూసారు, అండ్ మీరు నన్ను అప్పటి నుంచి చూసారు కాబట్టి మీరు చాలా స్పెషల్ నాకు. ఎస్ యువర్ ఆల్సో వెరీ స్పెషల్ టు మీ తమన్నా. మీరు ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు 14-15 ఏళ్ళు, అంతే. యువర్ యాజ్ యంగ్ యాజ్ 14-15. అండ్ వాట్ ఈస్ స్టార్డమ్ టు యూ టుడే వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్? ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. ఒక స్టార్డమ్ వచ్చింది, ఆ స్టార్డమ్ని నిలబెట్టుకుంటూనే మనకు నచ్చిన పాత్రలు కూడా కొన్ని మనం చేయాలనుకోవాలి, మళ్ళీ ఆ స్టార్డమ్ని అలాగే నిలబెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్? నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక యాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను. చాలా తొందరగా అందరూ నన్ను స్టార్గా చేసేసారు, అండ్ ఆ బాధ్యత నాకు అప్పుడే అర్థమైపోయింది దట్ ఒక ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే, అండ్ ఇంత పెద్ద ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే దానికి ఒక బాధ్యత డెఫినెట్గా దాంతో వస్తుంది. పైగా నేను చూస్ చేసిన ప్రొఫెషన్ అది ఒక చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్ట్ ఫామ్. ఇది సమ్వన్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, అండ్ ఆ మనీతో పాటు కూడా మళ్ళీ ఒక బాధ్యత వస్తుంది. సో బట్ ఆ బాధ్యత కింద తొక్కకుండా ఆ క్రియేటివిటీని ఆనెస్ట్గా పెడుతుంటూ ఒక్కొక్క పాత్ర చూస్ చేశాను. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ దట్ హెస్ బిన్ since 15 to now has been largely breaking people's stereotypes, because వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక పాత్రలో చూస్తే అబ్బా మీరు ఇదే చేయగలుగుతారని అనుకుంటారు. సో ఒక యాక్టర్గా కాన్స్టెంట్ క్వెస్ట్ వాజ్ ఓకే ఇది చేసేసాను, ఇది మళ్ళీ చేయకూడదు, బికాస్ అది మళ్ళీ చేస్తే అది ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ చూసి ఉంటుంది, మళ్ళీ దాన్ని అదే చూపించడం అనేది దానికి ప్రయోజనం లేదు. సో దాట్ వాజ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. అండ్ పైగా ఒక ఆడియన్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం నేను ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని, యునో. సో దాట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ. బట్ ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్లీ స్టాండ్స్ టు బి బాహుబలి. కరెక్ట్. ఎక్కడో రాజమౌళి గారు నన్ను అలా చూసారు, అప్పట్లో నేను కూడా నన్ను అలా చూడలేదు. నేను ఓకే ఆ క్యూట్ ఆ బబ్లీ గర్ల్ ప్లే చేస్తుంటూ నాలో కూడా ఇంత ఆ జ్వాల ఉంటుంది, అది ఎక్కడ చూపించాలో ఎప్పుడు చూపించాలో అది ఐ డోంట్ నో. ఐ థింక్ రాజ్ సార్, నేను ఆల్వేస్ ఒక డెప్త్లో ఉంటాను, బికాస్ ఆయన ఒకటి చూసారు, అది ఇప్పుడు వరకు ఐ థింక్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మీ. యూఆర్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్, యూఆర్ అ గ్రేట్ డాన్సర్, అండ్ యూ లుక్ సో ప్రిటీ. అండ్ అన్నీ అంటే మిమ్మల్ని ఇట్లా హృదయానికి ఇట్లా హత్తుకున్నారు వాళ్ళు. అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ రకమైన కొంచెం తేడా డిఫరెంట్ పాత్ర వేసినా కూడా వాళ్ళు అది యాక్సెప్ట్ చేయరు. కరెక్ట్. సో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీకు యాక్చువల్గా? అంటే ఇప్పుడు అంటే మీరు చాలా ఇంకా యువర్ లైక్ ఓకే కమ్ వాట్ మే, ఐ విల్ డూ వాట్ ఐ లైక్ అన్న స్టేజ్కి వచ్చారు. బట్ ఏ టైంలో యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దట్ ప్రెషర్ దట్ యునో నాకు ఇది చెయ్యాలనుంది బట్ ఐ డోంట్ నో? యాక్చువల్లీ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ లో కూడా నేను ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ దాట్ తీసుకోలేదు ఆ ప్రెషర్ తీసుకోలేదు. బికాస్ ఐ రిమెంబర్ మై ఫస్ట్ తమిళ్ ఫిల్మ్ నేను నెగటివ్ పాత్ర ప్లే చేశాను. ఐ ఫస్ట్ ఓన్లీ ప్లేడ్ నెగటివ్. దేర్ వాజ్ ఇలియానా అండ్ మీ. వీ గాట్ లాంచ్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ విత్ రవి. ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆప్షన్ టు చూస్ బిట్వీన్ ద నెగటివ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ద పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. విషయం ఏంటంటే ప్రతిసారి మేము ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్స్ని మారల్ వ్యూ నుంచి చూడలేము. వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ పీపుల్ as people and play them. Because our job as an actor is to bear it all. We have to ఒక మాస్క్ ఉంటుంది చూస్తారా, అందరు వేసుకుంటారు, అందరు ఒక హ్యూమన్గా వీ ఆల్ వేర్ మాస్క్స్. బట్ ఒక యాక్టర్కి ఆ బాధ్యత ఉంటుంది దట్ మనం వేసుకున్న మాస్క్ మనం తీసేయాల్సిందే. అప్పుడు ఒక
ఒక రియల్ వ్యక్తిని మేము మీకు చూపించవచ్చు ఒక ఆడియన్స్గా. సో ఇఫ్ ఐ ఆల్సో కాన్స్టెంట్లీ కీప్ వేరింగ్ మాస్క్స్ అండ్ రిఫైనింగ్ మై క్యారెక్టర్స్ అండ్ దాన్ని మోరల్ పోలీస్ చేస్తూ ఉంటే నేను ఒక పాత్రకి ఎప్పుడు జస్టిఫై చేయలేను. అండ్ I had that since when even that time I was 16 years old. బట్ అప్పుడు కూడా అలాగే ఆలోచించాను. దెన్ రీసెంట్గా ఐ థింక్ అంధాధూన్ రీమేక్ వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ద రీమేక్ హియర్, అప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ నెగటివ్. నితిన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. హీ చోస్ టు ప్లే బ్లైండ్. అది కూడా ఒక హీరో అంటే బ్లైండ్ ప్లే చేయటం అనేది తక్కువ. తెలుగు సినిమాలో అయితే చాలా తక్కువ మంది ప్లే చేస్తారు. బట్ ఆయన అలా ఒప్పుకున్నారు. అండ్ ఐ ఆల్సో థాట్ I am happy to play negative, or I'm happy to play a character that is not in the definition of right and wrong all the time. బట్ ఈ ఇవాల్వ్మెంట్, ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయటం అన్నది నాకు తెలిసి నేను చూసింది ఒక 5-6 ఏళ్ల నుంచే. కరెక్ట్. అంటే మీరు బాహుబలి తర్వాతే బాగా మీలో ఇది మార్పు వచ్చింది. అవును, దట్ లేదు ఇది యాక్సెప్ట్ చేశారు. అంటే నేను ఏం చేసినా చూస్తారు జనాలు, లెట్ మీ ట్రై అన్న ఒక థాట్ వచ్చిందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు తమిళ ఇండస్ట్రీలో చేసినంత ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ మీరు తెలుగులో ఇంకా కొంచెం చేయలేదు, కొంచెం భయపడ్డారు ఎక్కడో. ఈ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు రాయట్లేదు అలాంటి పాత్రలు. తెలుగు సినిమా లార్జ్లీ ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్ మీద నడుస్తుంది. సో ఆ ఫార్మాట్లో, అండ్ బికాస్ అది దే వాంట్ అ లార్జర్ ఆడియన్స్, ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూడాలి. ఎప్పుడైనా ఆ ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దే హ్యావ్ టు కర్బ్ దే క్యారెక్టర్స్. దే కెన్ నాట్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ సర్టన్ ఫార్మ్స్. బట్ ఐ డూ సీ సమ్టైమ్స్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డబుల్ స్టాండర్డ్స్, బికాస్ ఐ సీ వైలెన్స్ చూపిస్తారు ఒక పరంగా ఆన్ స్క్రీన్. అది ఎప్పుడు మేము బ్యాడ్గా చూడట్లేదు, దాన్ని ఒక గుడ్ ఫామ్లో చూపిస్తారు, దాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తాము. బట్ ఒక బేసిక్ హ్యూమన్ డిఫరెంట్ నేచర్స్ని చూపించినప్పుడు ఎందుకు మేము దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాము, అది నాకు అర్థం కాదు. బికాజ్ అండ్ నేను మాత్రం కాదు, అంటే అందరు హీరోలు దే ఆర్ ఆల్ యాక్టింగ్ ఇన్ క్యారెక్టర్స్ దట్ రిక్వైర్ దెమ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ వైలెన్స్, but that's glorified. Correct. So that doesn't make sense to me. Why this for women and why that for men? అట్లీస్ట్ ఇంక 80s 90sలో ఉన్న విమెన్కి అటువంటి పాత్రలు ఉండేవి. అంటే వాళ్ళు రకరకాల పాత్రలు పోషించేవాళ్ళు, డిఫరెంట్ రోల్స్. ఐ డోంట్ నో, ఫ్రమ్ 90s ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్. 2010కి వచ్చేసరికి ఇంకా అసలు మొత్తం ఇంకా విమెన్ రోల్స్, విమెన్ లీడ్ యాక్టర్స్ అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ కమర్షియల్ సినిమా, ఓన్లీ డాన్సింగ్, సింగింగ్, a few dialogues, asset properties, ఈ టైప్లో అయిపోయింది. Actually, that is why I got tired, Prema. I just got tired playing ఒకేలాంటి పాత్రలు మళ్ళీ ప్లే చేస్తూ ఉంటే. I was like, as an actor, I have to do. Until this happened pre-pandemic. I think we did an interview 11th hour అప్పుడు చేసాం. Correct. So that must be 2020 or 2021. అప్పుడు కూడా నేను చూసాను. I happened to see that interview again and I realized that నేను అప్పుడు డిసైడ్ చేసిన అన్ని థింగ్స్ నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. That time itself I was just tired. I was like, there aren't any. 11th hour was my first Telugu web show. దాని తర్వాత November Story I did for Tamil Hotstar. బాగా నడిచింది. సో I feel like అప్పుడే నాకు ఆ మైండ్లో ఉంది. I was like, what, something's not adding up. I feel like audience కాన్స్టెంట్గా అదే చూసి వాళ్ళు ఎలా బోర్ అవ్వరు. కరెక్ట్. ఒక పాయింట్ ఓకే, మేబీ 2 years they will not get bored, 3 years they will not get bored. దాని తర్వాత they'll be like, it's the same thing. So nobody wants to see the same thing again. ఆడియన్స్ వరకు అయితే పర్స్పెక్టివ్లో అయితే అండ్ ఎస్పెషల్లీ యువర్ ఫ్యాన్స్, తమన్నా ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, షీఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ వర్క్ అని మీకు పర్సనల్గా టెక్స్ట్లు పెడతారు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో దే షవర్ దేర్ లవ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్. బట్ ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, ఆన్ ట్విట్టర్, ఆర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ వెరీ టాక్సిక్ అట్మాస్ఫియర్లో దే కీప్ పోస్టింగ్. అనానిమిటీ ఉంటుంది, ఫేస్లెస్, నేమ్లెస్ పీపుల్. మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ సినిమాల మీద కమెంట్ చేయటం ఒకటి, అసలు మీరు ఏం పాత్రలు వేయాలి, ఎందుకు వేయాలి, వేయకూడదు, ఇలాంటివి చెయ్యొద్దు, లైక్ మోరల్ పోలీసింగ్ ఆన్ ద సోషల్ స్పేస్. హౌ డస్ దాట్, అండ్ అది ఎలా మీరు తీసుకుంటారు దాన్ని? అది ఎప్పటి నుంచి మీరు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టారు? దాని గురించి ఎఫెక్ట్ అవుతారు అసలు? ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను చాలా చిన్న అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు, when I was about to start doing my first film,
సో అప్పుడు చాలామంది మా మా అమ్మగారికి చెప్పారు, ఏంటి ఏంటి అవసరం, ఇంత చిన్న పిల్లని ఎందుకు యాక్టింగ్లో వేస్తున్నారు, మీకు తెలుసా ఎలాంటి ఇండస్ట్రీ, ఎలాంటి అమ్మాయిలు అలా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తారు, అలాంటి మాటలు మా పేరెంట్స్ చాలా విన్నారు. బట్ అప్పుడు నేను కూడా లైఫ్ చూడలేదు. బట్ నాకు ఒక విషయం తెలుసు, దట్ నేను ఒక యాక్టర్ అవ్వాలి, నేను ఇది చాలా బాగా చేస్తాను. ఆ నమ్మకంతో అందరు వాయిసెస్, ఓకే, ఆ ఆంటీలు ఉన్నారు కదా, అందరూ పక్కన ఉన్న ఆంటీలు అందరు వాయిసెస్ నేను వాళ్ళు నమ్మి లైఫ్ బతుకుంటే నేను ఇక్కడ వచ్చేదాన్ని కాదు. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. సో ఇప్పుడు ఆ ఆంటీలు ట్విట్టర్లో ఉన్న అంకుల్లా మారిపోయారు. మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ ట్విట్టర్ అంకుళ్ళు వాళ్ళకున్న ఒపీనియన్స్ కానీ ఈ 2023లో కూడా అమ్మాయిలు ఎలా ఉండాలని ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా ఎందుకు హైలైట్? నాకు ఇంకా విచిత్రం ఏం అనిపిస్తుంది అంటే, మీడియా దాన్ని థంబ్ నెయిల్స్ తీసుకుని దాన్ని ఆర్టికల్స్గా తీసుకుని బయట పెడుతుంటే నాకు ఒకటే బాధ ఉంటుందంటే, వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ని న్యూస్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అదే నాకు ఒక బాధ. బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ న్యూస్ మేము చాలా ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పవర్. అండ్ ఆ పవర్ని కరెక్ట్గా ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ యాక్టర్గా కొత్త పాత్రలు ట్రై చేస్తుంది, అది ఒక కరెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్లో పెట్టకుండా ఇలాంటి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ని న్యూస్ చేస్తుందంటే అది నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే అది నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ 14 ఉన్న వయసులో నేను ఆ ఆంటీల మాట వినలేదు. ఈ వయసుకి వచ్చాక ఎంత సంపాదించాక ఐ డెఫినెట్లీ డోంట్ థింక్ మై క్రియేటివిటీ అండ్ మై టాలెంట్ కెన్ బి ర్యాన్సమ్ టు సమ్ ట్విట్టర్ 4 or 5 people who are probably the biggest consumers of the content I'm making. వాళ్ళు ఇది చెప్తారు కూడా, వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తారు. సో బై ది అగైన్ డబుల్ స్టాండర్డ్గా అనిపించింది. ఇంకా ఐ థింక్ మీరు కూడా చూసుంటారు, when they play abusive characters or they play intimate characters, they can superstars అయిపోతారు. బట్ అమ్మాయిలకి క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఉంటుంది, అది ఎందుకు? అది సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఎనీథింగ్ నేను పర్సనల్గా ఏదైనా డబుల్ స్టాండర్డ్గా చూస్తే అది నేను దాంతో రిలేట్ అవ్వను. ఓకే, if it's honest to me, if it's truthful to me, if they are saying if my performance is not good, or I'm not true to my character, or I don't know how my acting is not good, I take that criticism. That is my job. I should take that criticism. ఏదైనా నేను సరిగా చేయకపోతే ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ప్రాపర్గా చేయాలని అనుకుంటాను. బట్ for me these opinions are quite pointless. బట్ తమన్నా ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా అంటే ఇలాంటి ఒక నెగటివ్ ప్రాపగాండా, నెగటివ్ ట్వీట్స్ ఆర్ ఆన్ న్యూస్ ఇలాంటివి రాయటం వల్ల అంటే మీరు సంపాదించుకున్న ప్రేమ, అభిమానం, మీ ఫ్యాండమ్ వీళ్ళందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, అరే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని ఎప్పుడైనా ఒక భయం, ఒక చిన్న ఫియర్ ఏమైనా ఉంటుందా మీకు? వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఒక యాక్టర్గా ద వరల్డ్ ఈజ్ అవర్ ఆడియన్స్. వీ కెన్ నాట్ మీరు సింగిల్ చిన్న పోస్ట్ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో పెట్టినా అది ఒక ఇండియాలో ఉన్న జనాలు మాత్రం కాదు, ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ మేము చేసిన సినిమాలు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ స్టోరీస్, ఇట్స్ ఎమీ నామినేటెడ్ ఫ్రాంచైజ్ ఇది. సో వెన్ ఐ do a short film in the anthology of love stories, I know my audience is not just one kind of audience. Correct. I am showcasing my work to the world. Akkada nenu half baked cinema చూపిస్తే ఇది నా క్రాఫ్ట్ మీద వస్తుంది, అండ్ అది నేను ఒప్పుకోను. దట్ నేను ఒక యాక్టర్గా దాన్ని జస్టిఫై చేయలేదు. కొంతమంది కొన్న అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మారాలిటీ గురించి అది నేను చాలా పెద్ద ఒక యాక్టర్గా చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తాను. సో అది నేను ఎప్పుడు ఒప్పుకోను. కామన్ పీపుల్, నార్మల్ ఎవరో ఫేస్లెస్, నేమ్లెస్ వాళ్ళు, అనానిమస్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ పోస్టులు పెడతారు, ట్వీట్లు చేస్తారు, ఏది పడితే అది మాట్లాడతారు, దాన్ని బ్రష్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. పేరున్న క్రిటిక్స్, చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నవాళ్ళు, కేఆర్కే లాంటి వాళ్ళు, ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ కోట్ హిమ్ ఆల్సో. హీ సేస్, I'm talking about the tweet, it is a soft porn, it is sleazy, it is too much of sex. When you read it, how do you take it, how do you feel about it?
ప్రేమ ఒకే ఒక విషయం, లైఫ్లో అందరూ దే డోంట్ సీ థింగ్స్ ద వే దే ఆర్, దే సీ థింగ్స్ ద వే దే ఆర్. So if their perspective is that, then they will see everything like that. It is that person's perspective. If he thinks that, then that is just literally his problem. The only thing that I would, if I had it my way, or if I had any control over anything, I would just tell the media that I don't think in 2023 it's fair to tell women what to do. That is the only thing, because here it's taken us a lot of time to develop our own individual selves without the noises of people. It takes a lot. There are very few people who are able to crack that. And I mean, the media has an option. You want to make a clickbait out of it, you can. But there's also a choice of putting out the right perspective, because it's not just about me, Prema. Today, nannu chusi entamandi females వాళ్ళు యాక్టర్ అవ్వడానికి ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తున్నాను, వాళ్ళకి నేను ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాను, అది నాకు ముఖ్యం. బికాస్ టుడే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎంపవర్డ్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఐ విల్ ఎంపవర్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ who want to become actors, who want to be in the creative field. So I, as a person and as a creative person, I evolved. I am the same person. For 18 years I did not kiss on screen. I am the same person who said I will never kiss on screen. But I moved from there because I felt like, why am I having such redundant blocks for my own self? Why am I creating blocks which will creatively prevent me from growing as an actor? The moment I realized that, I was like, it doesn't make sense. So if I have evolved, I'm also giving this out to the people that you also have a chance to evolve. It's up to people. Like if they take it, that's lovely. If they don't take it, we'll just be creating a world where we have some more blocks. That's it. నేను ఈ పాత్ర పోషించాను, నా కన్విక్షన్తో పోషించాను, అండ్ ఐ బిలీవ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అండ్ ఐ స్టాండ్ బై ఇట్ అని అంత కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పినప్పుడు, ఒక చిన్న భయము, ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉన్న ఎవరో ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న ఒక ఆడపిల్ల, అమ్మాయి ఇండస్ట్రీకి చెందినవి అవ్వక్కర్లేదు, ఆమె చదువుకునే అమ్మాయి అవ్వచ్చు, ఏదైనా ప్రొఫెషన్లో ఉండే అమ్మాయి అవ్వచ్చు, బికాస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ద సేమ్. ప్రేమ ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా ఒక అమ్మాయికి పైకి ఎదగాలంటే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సిమిలర్ ఉంటాయి. బికాస్ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్, ఈవెన్ ఐ థింక్ ఫర్ విమెన్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ మామూలుగా పీపుల్ సీరియస్లీ తీసుకోరు. We have to prove our point all the time. And that is something that I think most women face in different professions as well. So it's important that the only way to prove something is success. Andi adi naku oka vishayam ardhamayindi. And I feel like ivala say G Karda, that's my show that's just come out. It has an 8.4 IMDb rating. It's doing so well. Andaru nannu phone chesi second season eppudu vastundi, binge watch chesamu, cheppandi second season eppudu vastundi, alanti response vachetappudu, that is the answer. Success is the answer to everything, to prove that your vision and your idea of what you're doing is right. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాడీ షేమింగ్, రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్, యూనో రీజన్ షేమింగ్, రీజనల్ షేమింగ్, ఇలా రకరకాలు. ఇప్పుడు ఏజ్ షేమింగ్ బాగా ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఒక హీరోయిన్ 30 ఏళ్ల లోపే ఉండాలి. ఇఫ్ యూ క్రాస్ 30, ఇంకా యూ కాంట్ బి అ హీరోయిన్. ఐ మీన్ యూ కాంట్ ప్లే ద లీడ్ రోల్. కరెక్ట్. సో ఈ ఏజ్ షేమింగ్ అన్నది, హౌ వాజ్ ఇట్ తమన్నా టు యూ, అండ్ హౌ డిడ్ యూ డీల్ విత్ ఇట్? హౌ హ్యావ్ యూ బీన్ డీలింగ్ విత్ ఇట్? My example is a very weird example. I've grown up in front of the camera. People have seen me at every age. Exactly. People have seen me at 15. They've seen me in my 20s. They've seen me in my late 20s. Now they're seeing me at 30. And they're going to see me age. They're 100% going to see me age on camera, because I'm not going anywhere. I am here to constantly be in front of the camera, and I will play different characters, and I will play the lead characters, and I will play all kinds of characters. నాకు తెలిసినంత వరకు కాజోల్ గారు ఉండొచ్చు, రవీనా మ్యామ్ ఉండొచ్చు, కరిష్మా ఉండొచ్చు, మాధురి మ్యామ్ ఉండొచ్చు, నేను ఇన్స్పైర్ అయిన ప్రతి ఉమెన్ సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళ కెరియర్లో ఉన్న బెస్ట్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇవి ఇంకా యంగర్ చెప్తున్నాను పేర్లు, డింపుల్ కపాడియా గారు, నీనా గుప్తా మ్యామ్, దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ బెస్ట్ వర్క్ రైట్ నౌ. సో ఐ నో దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years I will be doing my best work. My best work hasn't even come yet. Oh, that's amazing. It is definitely going to get better. So perceptions మారుతున్నాయి, మెల్లగా మారుతున్నాయి. The thing is,
some part of the industry thinks that women are replaceable. Yes, that age group is that age is replaceable. But నా బాధ్యత ఒక యాక్టర్గా ఏంటంటే నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ ఉండాలి దట్ you need me for a certain character. You will not be able to get a replacement. So you have to become irreplaceable, or you have to become something that adds value. Yes. And that's been my endeavor. Like I know so many filmmakers call me, they're like, this part meere cheyali. Because meer cheste daniki ko justification untadi. So for me, that is my price. That is my takeaway from this industry or my job as an actor. మీరు ఇందాక మాట అన్నారు, అంటే ఒకప్పుడు మన మైండ్లో ఒక థాట్ ఉంటుంది, నేను ఫలానావే చేస్తాను, ఫలానావి చెయ్యను, లేకపోతే ఇలాంటి రోల్సే పోషిస్తాను, ఆన్ స్క్రీన్ కిస్ చెయ్యను. మీ కాంట్రాక్ట్లో కూడా మీరు మెన్షన్ చేసేవారు. సో మన మైండ్, మన థాట్స్, మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుంటే తప్పేంటి తమన్నా? వై ఈజ్ ఇట్ దట్ వి వేర్ పాయింటెడ్ అవుట్? అంటే మీరు అప్పుడు అలా చెప్పారు, ఇప్పుడు ఎందుకు మార్చుకున్నారు మన మైండ్ అని అంటుంటారు. దానికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి? ప్రేమ, నేను 15 వయసులో ఉన్న అప్పటి నుంచి సపోజింగ్ దాని థాట్స్లో మార్పు రాకపోతే నేను అసలు గ్రో అవ్వలేదని అర్థం. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను అక్కడే ఉన్నాను. రైట్. ఐ థింక్ దానికన్నా బెటర్ డెత్ ఉండదు. ఓకే. ఒక యాక్టర్కి డెత్ ఇస్ స్టాగ్నేషన్. ఒక ప్లేస్లో స్టక్ కావడం అనేది బిగ్గెస్ట్ డెత్. బికాస్ దాని తర్వాత మీకు గ్రోత్ అసలు ఉండదు. సో ఇది I feel like for me, I'm not saying that overnight this happened to me. I grew. I learned. I played parts in which, there have been a cheat or a kiss. Chala parts ala chesanu. But I see how it's on screen. Koni cinemalo, koni forms of cinemalo, it is cringe to watch fake. It is cringe to watch yourself doing fake things. We are trying to show people maybe a reflection of what they are, but they can't put out. వాళ్ళు వేసుకున్న మాస్క్స్ ని మేము తీయాలి. మేము స్క్రీన్ మీద తీస్తేనే వాళ్ళ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు సినిమా మీద చూడగలుగుతారు. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ బీన్ అ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్. ఐ కాంట్ సే ఇది ఒక రోజు నేను సడన్ గా తీసుకున్నాను కాదు. No, I just realized I'm doing parts because of some opinion. అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. నాకు పెద్ద థింగ్ ఏం కొట్టిందంటే వన్ డే ఐ రియలైజ్, ఈజ్ ఇట్ మీ హూ డజంట్ వాంట్ టు డూ దిస్, ఆర్ am I not doing it because of people? And that's when I realized that you can't take decisions because of what people think. It has to come from you. So I think that's when I changed. ఎందుకంటున్నానంటే 2021లో మన ఇద్దరం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఇంకా కొంచెము యు ఆర్ నాట్ స్టిల్ ఓపెన్ అబౌట్ దిస్ ఐడియా. ఈ 2 ఏళ్లలో ఐ థింక్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ చర్నింగ్ దట్ వెంట్ త్రూ. అప్పుడు కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఇంకా మీరు అంతగా ఓపెన్ అప్ అయ్యి మాట్లాడట్లేదు తమన్నా. ఈ 2 ఏళ్లలో సంథింగ్ మ్యాజికల్ హ్యాపెండ్. And that transformation is amazing actually. Thank you. I think somewhere the pandemic was a big cause, like మేము చాలా దగ్గర నుంచి లాస్ చూసాము, చాలా దగ్గర నుంచి హెల్త్ ఇష్యూస్ చూసాము. ఐ థింక్ దాని తర్వాత సపోజింగ్ మాలో ఆ ఆనెస్టీ, ఆ ఆథెంటిసిటీ రావకపోతే ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది అని అనుకున్నాను. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ I also went through my own ups and downs in life to learn this. And today I think I'm at least able to say what I actually feel. ఒక ట్వీట్ మొన్న చదివాను, చూశాను, ఐసీబీ కి ఆ మజ్బూరీ హై అని అంటారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి? అంటే అంత మజ్బూరీలో ఉన్నారా మీరు? అంత మజ్బూరీ ఏముంది అసలు? See, again, this is one random. Now, if I were to give that one Twitter uncle that much importance, no, it's not about that particular uncle. అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసాను అంతే. See, the thing is, for me, my biggest majburi is now my art. నేను ఎందుకు యాక్టర్ అయ్యాను, అదే నేను లేకపోతే నా ఇవన్నీ చేయటానికి అర్థం ఉండదు. అండ్ I came to a point, I was reading dialogue papers where I felt like, what scenes are these? What am I saying? What am I doing? I don't believe in any of it.
and then there are stories which I believe in, but I'm not able to do certain things because Yeah. I have made those boundaries for myself. There is no bigger feeling of feeling hopeless if you can't do what you have come to do. Yeah. I've come to play characters and I will play it. I will play it regardless of different opinions. I feel like as an actor you have to be focused on your art. The right audience automatically gets attracted to you because of what you're doing. So the ones who have to ఎవరికి అది అర్థం అవ్వాలి, అది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అనేది కష్టం. బట్ డెఫినెట్లీ నేను ఆ రోజు డెఫినెట్లీ మజ్బూర్గా ఫీల్ అయ్యాను వెన్ ఐ డెంట్ రిలేట్ టు మై లైన్స్ ఎనీమోర్. వెన్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సంథింగ్ బికాస్ ఇట్స్ మై జాబ్. ఇది నాకు నా వర్క్ అంటే దాంట్లో చాలా ప్రేమ ఉంది. నేను దాన్ని ఒక బాధ్యత, ఒక డ్యూటీలా నేను చేయలేను. ఈ థాట్ అన్నది నాకు ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం వచ్చుంటే బాగుండేది అని ఇప్పుడు నన్ను అనుకుంటారా మీరు? అంటే when I was 24, 25. I think I've spent I've lost a lot of time. I agree. I wish I thought this 10 years ago. I think I would have probably been doing very different work today. I 100% think I wish this had happened to me 10 years earlier. మీరు మీ కాంటెంపరీస్లో ఏ యాక్ట్రెసెస్ని చూస్తే మీకు అనిపిస్తుంది అంటే అరే దేవర్ మచ్ అహెడ్, అంటే ఎర్లీగా వెళ్ళి ఇలాంటి పాత్రలు మంచి పోషిస్తున్నారు, వాళ్ళకు మంచి టైంలో ఉన్నారు, వాళ్ళ టైం అండ్ ఏజ్ పీరియడ్ భలేగా ఉంది, అరే నేను ఆ టైం అండ్ ఏజ్లో ఇలా చేయాల్సిందన్నవి ఎలాంటి ఏ యాక్ట్రెసెస్ని చూస్తే మీకు అనిపిస్తుంటుంది ఎక్కువగా? ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే in my contemporaries I think we've largely had very similar. See, the irony is the framework is the same. Those are the same filmmakers, same writers, same formulas. Correct. So it's not like one got something way bigger than someone else got. We all got somewhat the same stuff. We all at some point or the other because it's been such a long career. It's been 18 years. If not before, after, later, somewhere in the middle, we all got the same thing. But I think I definitely look up to actors like Meryl Streep. I look up to actors that like Kate Winslet. Like she came in with a very iconic character like what she played in Titanic. But today, as you know, she's a female actor who's actually aged so gracefully. She's aging on camera. You see everything. Yes. And she is doing characters to the T. There is you can't put conditions to everything when you're playing a character. I think when they're going all the way, and if you want to reach a global platform, I think you can't have all these definitions. Yeah, very true. I think it's really hard to compare female actors because like I'm not from the industry. I don't have any godfather or I didn't have any support. Correct. I learned with every film that I did on the floor. So there's nobody who guided me. I had to make my mistakes. And I'm so glad I made those mistakes. Good. Because there was no other way for me. I wouldn't have learned any other way. And I'm not somebody who I'm very happy I learned. I mean, they say na de rai but durasta. I feel like it's great. It doesn't matter. The timelines don't really matter. Okay. At the end of it, you should realize. వే బ్యాక్ ఒక 8-9 ఏళ్ల క్రితం చేసిన బాహుబలిలోని పాటలో ఉన్న ఒక బ్యాక్లెస్ సీన్. ఆ సీన్ అప్పుడు యు వర్ ట్రోల్డ్, నాట్ జస్ట్ యూ, రాజమౌళి గారిని అన్నారు, సినిమా మొత్తం అన్నారు, ఎవ్రీబడి అలా ఎలా చేస్తారు, అదేం కాదు అసలు, ఆ పాట ఏంటి, ఆ పిక్చరైజేషన్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్. అప్పటి తమన్నాకి ఇప్పుడు లస్ట్ స్టోరీస్ చేస్తున్న తమన్నాకి ఆలోచన విధానంలో ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది? అప్పుడు వెర్ యూ ఏబుల్ టు పుట్ యువర్ ఫుట్ డౌన్ అండ్ సే నో ఐఎమ్ రైట్, ఐ డిడ్ ద రైట్ వే అని, అది ఇప్పుడు చేస్తున్నారా? అప్పుడే ఉండిందా మీకు ఆ కన్విక్షన్? Like I remember when I shot Bahubali, Raj sir said that these are two very strong characters and there has to be, we have to showcase love making, but we have like 3 shots. Because also a feature film doesn't have the time. Very true. It has a very short timeline. So we have like this much to show this much of what are we trying to communicate. And I think I still feel like in India there's nobody else who can make a heroine look as beautiful as what Raj sir. 100%. That one shot of me turning around with butterflies. I mean, I think it's I don't know in what moment I got that film, but I feel like he's a filmmaker that is the pride of our country. Again, I can't take
few people's opinions over someone who's making our entire nation proud. Yeah. For me, that man's vision is everything. And I, as an actor, it's when I come on set, I'm listening to only one person, and The that's the director. director. That is one person's vision that is being portrayed out, and that's what we do. బట్ అప్పుడు వచ్చిన బ్యాక్లాష్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు తమన్నా? Prema, appudu I used to not talk. I would just be like, సైలెంట్. I have nothing. I didn't feel like I need to put my voice out. I had an opinion then also, but I think today I'm at a place, I have worked enough. I have earned యా. who I am today. And I feel like today when I talk, there's experience, there's credibility, there is a big body of work Yeah. that stands, it sakshanga stand chestundi of what I understand of my craft. So today I feel like it's a good time to speak, Yeah, because I speak from a point of view of experience, not just some fluff. Maybe 10 years ago it's good I didn't speak, because I didn't have the body of work I have today, and various in different languages and different with different filmmakers, all kinds of filmmakers, new, old, everything. So I think today I'm in a position to actually speak and make sense out of it. సో సుజయ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సుజయ్ లాంటి డైరెక్టర్ తోని మీరు వర్క్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు. సుజయ్ తోనే వర్క్ చేయాలి. Sujoy Ghosh garu 100%. బట్ ఆయన చేసిన వర్క్ అంతకు ముందు వర్క్స్ అంటే డిఫరెంట్, అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు లస్ట్ స్టోరీస్ కి. ఆయన అంత గతంలో చేసిన సినిమాలకి పెద్దగా సంబంధం లేదు. సో మీరు ఆయన సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయాలని అనుకున్నారు. మీరు ఆయన అప్రోచ్ అయ్యి ఐ వాంట్ టు యాక్ట్ అని అడిగినప్పుడు, ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మీ ఇమీడియట్ రియాక్షన్ ఏంటి తమన్నా? లస్ట్ స్టోరీస్ లో చెయ్యాలి అని అన్నప్పుడు. She has a job if she is a dancer, supposing. Okay, that is the character. The character is of a dancer, because that's what you get a lot of times. Yeah. Or I have gotten many times. And I'm like, but that is the job. It's not the character. Yeah. The character, the person is another person, and the job they do is another job. Now, Sujoy sir has made thrillers with different characterizations. Lust is a theme. It's not a kind of film. So that's a theme that all there is an anthology. It's an anthology. So 4 films will be there. 4 shots will be there. Ours is one shot, which is in Sujoy sir's language of filmmaking. He's himself. I don't think he's himself shown any intimacy in his own films. నేను అదే the first time సో మీరు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ వెళ్ళుంటారు కదా. Because it's సుజయ్ అంటే he is a filmmaker who just likes to tell stories in a certain way. It's always engaging. Exactly. It's in a thriller format. It's always something that we're like, now what will happen? Right. Now what will happen? That is the feeling he brings in whatever films he's done till date. And that's his style. So this film is his style, and it is the theme is lust. That's it. ఓ అంటే ఈ లస్ట్ లో కూడా థ్రిల్లర్ ఉంటుంది అనమాట. థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. Yeah, that's the space our anthology, our short is about. ఓకే. సో బట్ మీరు అంటే అప్పటి వరకు చెయ్యకూడదు, చెయ్యలేను అన్న క్యారెక్టర్ని ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాబట్టి చేస్తున్నప్పుడు సెట్స్లో కానీ షూటింగ్ టైంలో కానీ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండింది తమన్నా? ఎస్పెషలీ ద ఇంటిమేట్ సీన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యాజ్ యూ సెడ్ ద ఫస్ట్ టైం యూ ఎవర్ కిస్డ్ ఆన్ స్క్రీన్, అండ్ సో how was that entire experience? It's Prema, I can't tell you. For me, it was the biggest demystification of what it is, because there is an intimacy coordinator on set. Which is always international standards. Adi ekkada, everyone follows that. And on top of that, the filmmakers, they're very sensitive. The actors, what I did in G Karda, my director is a female, and she was very, very particular that everyone, not just me, the guys also feel shy. It's not just the girl always. I'm telling, I've said this over and over again, it's the guys who are more shy than the girls. And my director was more making sure my male co-star was feeling fine. Okay. So Sohail and Ashim, and it's as much as awkward for them as it is for a girl. And it was a wonderful experience, because it's conducted, it's choreographed, so it's like any other scene. Like how we do dance or how we do fight, how fight is choreographed, even this is choreographed. So it's very technical. కొన్నిసారి మేము మైండ్లో ఐడియాస్ చేస్తాము, బట్ యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూషన్లో అది ఒకలా ఉంటుంది. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ లైక్ ఏదైనా సీన్, సపోజింగ్ ఐమ్ పికింగ్ అప్ కాఫీ అండ్ ఐమ్ డ్రింకింగ్ ఇట్, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఇస్ కోరియోగ్రాఫ్డ్. ద డైరెక్టర్ విల్ సే పిక్ ఇట్ అప్, డ్రింక్ ఇట్, like it, don't like it, react.
So it's like that. బట్ ఇలాంటి ఇంటిమసీ సీన్స్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఓన్లీ కొరియోగ్రఫీని ఫాలో అయ్యి యాక్ట్ చేయాలి, ఆ ఇమోషన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు అని విజయ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. విజయ్ వర్మ హీ వాస్ టెల్లింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఇంటర్వ్యూస్, హీ వాస్ సేయింగ్ సి మనం యాక్షన్ సీన్ ఎలా చేస్తాము ఇది అలాగే చేయాలి, డాన్స్ ఎలా చేస్తాము, సో ఇందులో కూడా మనం హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టి యాక్ట్ చేయాలి కానీ ఆ ఇమోషనల్ కోషన్లోకి వెళ్ళకూడదని. బట్ ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ దట్ యు డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద ఇమోషనల్ కోషన్? So it's like I always have his comparison. You know, డాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ జాబ్ పర్ఫామ్ చేయటం వాళ్ళకొచ్చు. యూ అండ్ ఐ కాంట్ స్టాండ్ నెక్స్ట్ టు బ్లడ్ ఆర్ అ డెడ్ బాడీ. యూ అండ్ ఐ విల్ రన్, రైట్? బట్ అ డాక్టర్ ఈస్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ దేర్ and perform a surgery without running away, getting scared or vomiting or acting weird, right? So there's an immunization that actors go through when we are performing different characters or scenes. A soldier, when he's killing people for the country or for anything, it's his job, it's his duty. Otherwise it's morally incorrect, but here what he's doing is correct because that he's doing from a certain purpose. So there's an immunization that happens in your head whenever you do something that, so I can do this but maybe someone else can't because they're not built like that. That's why I'm an actor and they're not. Yeah, so there is an immunization that happens for like different professions. Different professions need different kind of immunization. In actors it's that we are involved but we are detached. So there is involvement, there's full involvement. It's like playing a game. When you play a game, you play it like your life is on it. But once it's over, it's then you're not like, oh shit, I lost or I won. It passes. What I know of Tamanna over years, Tamanna is someone అంటే తన సినిమాలు చేసుకుంటూ పోతుంది, తన వర్క్ మీద ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎంతో మంది హీరోస్ ఇదే పాయింట్ చెప్పారు, తమన్నా అంటే ఇంకంతే, సెట్స్కి వచ్చిందా పని చేసుకుందా వెళ్ళిపోయిందా అంతే, అటు ఇటు తలకాయ తిప్పదు, తన ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్నేళ్లుగా ఒక్క కాంట్రవర్సీ లేదు తమన్నా మీద, ఒక్క రూమర్ లేదు దట్ షీఈ్ హుక్డ్ అప్ విత్ సమ్వన్ ఆర్ షీఈ్ లైకింగ్ సమ్వన్ ఆర్ షీఈ్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ సమ్వన్ అని. All of a sudden it is Tamanna only who spoke about her relationship. That is something amazing. అంటే ఇన్నేళ్లుగా ఎప్పుడు కూడా అసలు హుక్అప్స్ కూడా లేని ఒక తమన్నా, రూమర్స్ కూడా లేని ఒక తమన్నా తన రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ గురించి తనే చెప్పుకోవడం. Didn't you think it was too early to tell, or you were so very strongly sure about it? Yeah, I think I came to a point where I said I didn't feel like I need to hide anything. I'm proud of everything that I've done, my creative endeavors. I'm very proud of of my personal life, of who I care about. So I have nothing. I didn't feel like I needed to hide. And I always feel like if at all there's any perspective that should be out, it should be my perspective, which is the truth. And I've always put I've been that person. My confusions were also truthfully put out back in the day. Like if I had certain ideas of I will do this, I will not do this, those ideas were there the way they were. Today this is my reality, this is what I believe in. And the beauty is I have realized that as a human being you will further evolve. Maybe 10 years down the line we'll be having maybe a very different conversation. Correct. And I feel like that is the beauty of being a creative person, because it gives you that opportunity of growth. You have a constant opportunity of growth. బట్ తమన్నా ఇన్నేళ్ల కెరియర్లో మీరు ఎంతో మందితో రిపీటెడ్గా యాక్ట్ చేశారు, ఎంతో మంది యాక్టర్స్తో చేశారు, వాళ్ళతో బాండింగ్ ఉంది, వాళ్ళతో ఎన్నో సినిమాలు అంటే 3-4 సినిమాలు చేశారు, 2 సినిమాలు చేశారు చాలా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ తమిళ్ మూవీస్ ఆర్ కన్నడ, మలయాళం ఆర్ తెలుగు ఆర్ వాట్ ఎవర్, హిందీ కూడా. ఒక్క సినిమా చేసి, అది కూడా ఒక యాంథాలజీ, ఒక అరగంట సినిమా, ఆ సినిమా చేసి ఒక వ్యక్తి మీద మీకు అంత ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అంటే హౌ ఇస్ ఇట్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ మూమెంట్ దట్ మేడ్ యూ ఫెల్ట్ దట్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద పర్సన్ ఫర్ మై లైఫ్? ఇక్కడ ఏంటి అసలు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 5 days of shoot. You know, the funny part is like in our society when people do arranged marriages, I don't know, we've heard all stories of our families. They would have met for half an hour. Ante na arranged marriage. Yeah, I'm sure. I don't know how many hours you spent with your husband before you made sure he was your husband. Very true. Or whatever your partner in life. So I feel like I think time is not just the barometer of what you feel for someone.
you can have a great understanding of someone in, or a great clarity about someone in very short period of time also. Yeah. So the time is not. I like my own parents, they had arranged marriages. When I hear their stories, it's a large part of our country has always lived, has known, made Yeah. made decisions about their entire life like this. So I think mine was not fast at all. Mine was just in time. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఇన్ విజయ్ దట్ యు నో దట్ యు రియలీ లైక్? మాకైతే ఆయన యాక్టర్గా బాగా నచ్చుతాడు. వి లవ్ హిమ్. ఐ తో లైక్ హిమ్ సో మచ్. I look up to ఆయన him, ప్రతి సినిమా చూశాను. అండ్ మొన్న రీసెంట్గా దహాడ్ ఈజ్ లైక్ డార్లింగ్స్. Yeah. No, he's a phenomenal actor. I have been a big fan of his work. But I think what I've with whatever I've known of him, he's just someone who has such a deep level of empathy for people. I haven't seen that ever before. I haven't seen someone be so empathetic, so non-judgmental of people, and I feel like those qualities are rare, because I think in general in the world we see lack of empathy towards people, towards things. And I see so much of that in this one person, that and he's just utterly kind. So these things, I really look up to him for these qualities. His patience, he has a lot of patience. And I think these things are making of a very amazing human being. So I think it's the human that is what matters to me the most than anything else. Yeah. And I think Vijay is a very secure person and an actor. So he's super secure, and I think he's one of the finest in our country. I see that I know as he does more work, he's going to be celebrated massively, because he has that he is potentially the face of Indian films for a lot of global audiences. So I see that, and I think he's a very very strong actor Yeah. who has done characters people are scared to attempt. ఈ రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ గురించి కూడా అగైన్ దేర్ విల్ బి ఒపీనియన్స్ జనరేటెడ్, జడ్జ్మెంట్స్ పాస్డ్. తమన్నా ద మోస్ట్ డిజైరబుల్ ఉమెన్, షీ కుడ్ హ్యావ్ చోజన్ సంబడి ఎల్స్. ఇలాంటివి వింటున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది తమన్నా? అంటే లవ్ ఆర్ మ్యారేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ లాగా చూస్తారు జనాలు. Correct. Love is unconditional. యా. If you want conditions, then that's a transaction. That's exactly what I would have said. అంతేనా? Yeah. Love can't be conditional, no? Or I think anything that's pure can't be conditional. It only a transaction is when you put conditions, that if you do this, then this. So, బట్ లస్ట్ స్టోరీస్ కానీ జీ కర్దా కానీ, అది ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఇంటిమసీ ఇన్ రిలేషన్షిప్, లేకపోతే have you seen the show? Have you seen? I have seen. You've I have seen G Karda. You've seen G Karda. G Karda I have So it's G Karda ఒక 7 ఫ్రెండ్స్ గురించి. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అండ్ వాళ్ళు 30కి వచ్చాక రియలైజ్ అవుతారు దట్ వాట్ ఎవర్ దే థాట్ ఆఫ్ లైఫ్, వాళ్ళకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్, లైఫ్ అసలు అలాంటిది కాదు. అండ్ everyone's having some major trauma going on in their life, and it's coming right at them. And also flawed characters, andi. I think they are all flawed, and they are not apologetic about it. They are also embracing the fact that mem ila unnamu, mem perfect aithe kaadu, mem human ga unnamu. So adi accept chestuntu aa problems ni handle chestuntu oka fun and companionship amongst friends. Because I don't know, happy days appudu I think somewhere I experienced that in that pre-college life, like just about college life, and I feel like somehow there's a 360-degree turn around, and I've come back to at 30 how friends come together, వాళ్ళ లైఫ్స్ లో ఎలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, అది చూపిస్తూ ఒక షో తయారు చేసాము. అండ్ ఆనెస్ట్లీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఒక కాన్స్టెంట్ రివ్యూ దట్ ఐవ్ గాటన్, ఇట్స్ రిలేటబుల్. పీపుల్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్స్ something that is everyone's taking something from their life. They've said I've done this, or I've been like this, or I felt like this. సో అలాంటి రియాక్షన్స్ మాకు చాలా చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో జనరల్గా చూసుకుంటే మనకి ఏళ్ల తరబడి కొన్ని
కొన్ని అంటే కొన్ని నిర్దిష్టమైన కొన్ని కండిషనింగ్లు కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే మనం ఇందాక చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము. బట్ వాటితో పాటుగా కొన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే అబౌట్ రెమ్యునరేషన్, అబౌట్ యాక్ట్రెసెస్, లీడ్ యాక్ట్రెసెస్ కోసము రాసే పాత్రలు, అంటే రైటర్స్ హు హ్యావ్ టు రైట్ స్టోరీస్ ఫర్ విమెన్, అంటే విమెన్ స్క్రిప్టెడ్ రైటర్స్, ఇలాంటి వాటి విషయంలో కూడా కొంచెం యూనో ఇంకా మనం ఆ స్టేజ్కి రాలేదు. స్టిల్ గోయింగ్. సో ఇలాంటి విషయాల్లో మీ కరెంట్ స్టేటస్, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి తమన్నా? వాట్ డూ యూ థింక్? ఆర్ వి దేర్ ఆర్ ఆర్ వి గెటింగ్ దేర్? విల్ వి ఎవర్ గెట్ దేర్? I think the pay parity is a massive issue in all industries for women. I think in general there is that imbalance is there, Yeah. largely there. At least in our field, it's very, very strong. I think the problem is that perspective that women are replaceable. I think that is the biggest problem. I think also women actors will have to, you know, do such great work that eventually it's their own market that commands that. Yeah. Because essentially it is a market-based. These numbers are created according to market. So it's important that the market becomes bigger. If we are able to make a bigger market, automatically the pay parity will get a bit better. Because right now it's very off. It needs to get closer for sure. But బట్ ఆ బిగ్గర్ మార్కెట్ ఎలా వస్తుంది తమన్నా? ఎందుకంటే it has to come with కొంతమంది మీలాంటి వాళ్ళు ట్రై చేశారు, లైక్ బబ్లీ బౌన్సర్, yeah. అండ్ దెన్ యూవ్ డన్ సిటీ మార్ ఇన్ తెలుగు, అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సమంత డిడ్. దే ఆర్ డూయింగ్ డార్లింగ్స్, ఆలియా భట్, అంటే కొంతమంది చేస్తున్నారు కొన్ని అంటే పాత్ బ్రేకింగ్ రోల్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, చేస్తున్నారు, లైక్ సాయి పల్లవి ఈస్ డూయింగ్. సో ఇలాంటి స్థితిలో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్? దట్స్ మై క్వశ్చన్. I think women have to be functioning in positions of power where they take decisions. Like when there are more directors, when there are more HODs that are women, that perspective will come through. A perspective to partu, what is better for women, better meatier things for women, I think ade ostundi. And then I think that will trickle into leading to us getting a lot more credibility for what we are doing. But it's a long process. Yeah. It's definitely. But having more women, like I remember now we shot for Bhola Shankar. There are so many women on the set. In fact, all the ADs are women. Yeah. So our mark postundi. Like someone like Meher sir is, again, he's more foresighted. He's more today. He's, he himself is so, he loves working with, different young talent on set. So the young perspective comes through. Even Chiranjeevi Garu is really supportive of having, different young talent on set. So I feel like that is happening. Even in Telugu cinema, it's happening. అసలు మీ ఫస్ట్ సినిమాతోనే అయింది కదా, హ్యాపీ డేస్ లోనే ఎంతమంది విమెన్ ఉంటారు? Yeah. శేఖర్ See, గారి now మొత్తం there are some టీమ్ అంతా filmmakers. Now there are some filmmakers who have that. Not every filmmaker has that. But like say Shekhar sir had it then. Now I've worked recently with Meher sir who has it. So there are people who are functioning in that. అంటే ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జానరాస్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అన్న ఒక థాట్లో ఉన్నారు. Yeah. అది కాకుండా ప్యారలల్గా ఆర్ యూ ఆల్సో థింకింగ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్? ఐ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఆల్సో? ఎట్లా ఉండబోతుంది? I just finished working on Jailer, which is with Rajni sir. Yeah. I just finished, almost about to finish Bhola Shankar with Chiranjeevi Garu. I did a film called Aranamani, which is a Tamil franchise. It's me and Rashi and Sundar C sir. Again, that's a very different portrayal. So I'm actually excited about that. Okay. I think people will see me after very long in something that they also haven't seen me in. Yeah. So, and my first Malayalam release will happen hopefully this year or the year after, because it's a theatrical release. So, Bandra with Dilip sir. I'm doing all kinds of films here right now. Yeah. And I have one more show coming out for Hotstar in the future. So after working on these OTT ventures, I have so much different work coming out. Yeah. I will constantly do different things. I know that. I will choose different platforms. I'll choose different formats. And I will not contain myself to just one thing. ఓకే. మీరు ఒకసారి నాకు చెప్పారు, నాకు చాలా రూటెడ్ సినిమా, విలేజ్ గర్ల్ వితౌట్ మేకప్ చాలా చేయాలని నాకు చాలా తపనగా ఉంది, కోరికగా ఉందని. బట్ అలాంటి పాత్రలు మీకు రావట్లేదు బికాస్ మీరు అసలు కూర్చుంటేనే ఇళ్ళలో వెలిగిపోతుంటారు అనేసి ఒక డైరెక్టర్స్ అనుకుంటారు, ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్, యూ కాంట్ కాస్టర్ యాజ్
టోటల్ విలేజ్ గర్ల్ అదొక ఒపీనియన్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. విలేజ్ గర్ల్స్ అంటే ఇలా ఉంటారు, సిటీ గర్ల్స్ అంటే ఇలా ఉంటారు, అండ్ తమన్నా అంటే ఇంకా, అండ్ యూ హ్యావ్ ద ట్యాగ్ ఆల్సో. It's funny like Rajmouli garu was the first time అదే he just అంటున్నాను, ఆయన completely చేసిన tagged. తర్వాత కూడా ఎవరు No, I did a film called Devi in Tamil. I had 2 films, Devi 1 and Devi 2. So there also I had tagged myself, and I think right now casting is very important. Like you have to be casted in parts that you suit. యా When I did Saira was again a tanned. She was a temple dancer. So I was completely, again, that's period. So wherever the occasion calls for it, it's happening. I don't think I need to force and do a village character because it means nothing. I have to play a character that people relate to. Yeah. I can even play a fully fantasy character. How does it matter? Right? But I feel like the idea is not to just play a village character for the sake of playing a village character. ఓకే, దట్ It స్క్రిప్ట్ has షుడ్ to say something. Yeah. I will not just choose a part. And I don't even think filmmakers work like that anymore. యా చేయరు అలా. They are working from a standpoint of even for stars, like you're being casted because not because you're just a star, but because you're a star who fits the part. Because the audiences are seeing everything. Yeah. They have access to all kinds of cinema. వాళ్ళు ఒకలాంటి సినిమా మాత్రమే చూడట్లేదు. సో వాళ్ళు గ్లోబల్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మేము కూడా కమర్షియల్ యాక్టర్స్లా కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫిట్ ద పార్ట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. బట్ దట్స్ వాట్ ఇట్ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే, అసలు బాహుబలి క్యారెక్టర్ రాజమౌళికి అసలు ఆ విజువలైజేషన్ ఎట్లొచ్చిందో, దట్ నో కంప్లీట్ ట్యాండ్ ఫియర్స్ఫుల్ వెరీ ఫిరోషియస్ గర్ల్ క్యారెక్టర్లో మిమ్మల్ని ఆయన ఎట్లా ఊహించుకున్నారు అన్నది, ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ Because I think Raj sir's perception is always about, can this human being or this actor embody these emotions? I don't think he's looking at the physicality only. He's looking at the inner. Like when you see a Prabhas to a Bahubali, it's the niceness in him. It's the softness with the strength which shines. Similarly for Avantika's character, she has a lot of strength. She's also vulnerable. She's a girl. యా But she has a lot of strength. And she has physical prowess. Because I think that was the first time I saw a woman's physical strength being celebrated. Mostly okay, emotional strength gurinchi chala chupistamu, but physical strength gurinchi chupinchu. But there are enough athletes to prove that females are very strong. యా And so I feel like when he does these characters, when he chooses these actors, he's not choosing because of Tamanna is a star or Prabhas is a star, but I think he's choosing because these people, as people, can become Avantika and Bahubali. I think. మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ స్పెషల్ సాంగ్స్. అంటే మీకు పాటలు, డాన్సులు, మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం, అది అందరికీ తెలుసు. అండ్ ఈ సినిమాలో ఎక్కడైనా డాన్స్ నెంబర్ ఉంటే యు ఆర్ ద వన్ హూస్ లైక్ Always excited. జంపింగ్ ఇన్ టు ఇట్. Yeah. సో ఐ హర్డ్ యు ఆర్ ఇన్ పుష్ప 2. ఆర్ యూ? No. Rumors. రూమర్స్. ఏమో పుష్ప 2లో ఏదో Busting స్పెషల్ rumors. సాంగ్ చేస్తున్నారని విన్నా. They haven't called me yet, so in case after they see your interview and call me, ఓకే, that is the only possibility. దట్స్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ. మీరు అందరు స్టార్ హీరోస్తో చేశారు తమన్నా, ఒక్కరు కూడా మిగలలేదు అదర్ దెన్ బాలకృష్ణ గారు. Actually, yeah. యా I haven't worked with Bala, so yeah. మీలో ఒక మంచి నేచర్ ఉంది. అదేంటి అంటే యు సీక్ వర్క్. ఎంత స్టార్డమ్ వచ్చినా కూడా Yeah. మీరు డైరెక్టర్లని, యాక్టర్లని అడుగుతారు, ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్, ఐ వాంట్. Definitely. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ మీకు ఎట్లా వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి అబ్బింది మీకు? I think from a capacity of privilege. I don't think my framework or my mind is నేను స్టార్ని, అది నా మైండ్లో అసలు యాక్చువల్లీ క్రాస్ అవ్వదు. I remember I went for an event yesterday to Trivandrum. And only when I see people and I see fans and I see వాళ్ళ రియాక్షన్, నాకు గుర్తొస్తుంది నేను యాక్చువల్లీ ఇంత పేరు సంపాదించాను. ఓకే, మీకోసం గుడి కూడా కట్టారు కదా ఎక్కడో. అదే, all these things only remind me of the stardom. But actually, I think for me, my quest చిన్నప్పటి నుంచి has been to do different performances, different characters. And I feel like I am constantly in search of creative people. My seeking is not for, I think our generation saw the kind of stardom that I don't know if the next generation will see. Won't, because of just because of technology. Like the kind of fan following, the kind of, I don't know if the next generation will see. But I do see that even after having all this, at the end, I'm only a creative person. Yeah. So I will gravitate towards similar creative people. వాళ్ళు ఎక్కడ రీచ్ అయ్యారు, రీచ్ అవ్వబోతున్నారు,
అవన్నీ అది ఐ డోంట్ నో నెవర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ప్లే ఫర్ మీ. అంతే. యా. బట్ మరి ఈ సందర్భంలో ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఎప్పుడు అడుగుతారు కూడా బాలకృష్ణ గారిని కూడా, సార్ మీతో సినిమా చేయాలని ఉంది. We always talk. Whenever I met Bala Garu, I think we've always spoken. You're like, I'm sure it'll happen at some It'll time. happen. I'm sure it'll happen. అండ్ యూ ఆర్ ద వన్ యూ కీప్ ఆన్ And I'm మేనిఫెస్టింగ్ here only. థింగ్స్. I'm right here. I'm not going anywhere. మీకు హైదరాబాద్లో ఇల్లు ఎందుకు లేదు అది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. ఇల్లు ఎందుకు లేదు? బికాస్ ఇల్లు ముంబైలో ఉంది, అందుకే. మా అమ్మ నాన్న అక్కడ ఉంటారు బట్ అందరూ అట్లా కొంతమంది ఇల్లు కూడా ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకటి ఎందుకు తమన్నాకు ఇల్లు లేదు? Because I don't want to do laundry. That's why. వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? ఇస్ దిస్ ద రీజన్? Yeah, I'll get room service and I'll get laundry done. నాకు టైం లేదు లాండ్రీ చేయడానికి. ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మధ్యరాత్రిలో ఐ హావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఫుడ్. ఓకే, సో అది reason ఆ? that's why I'm living in a hotel. ఓకే, వెరీ స్మార్ట్. సో మరి కానీ స్మార్ట్గా మీరు ఒక హైదరాబాద్ అబ్బాయిని పట్టుకున్నారు కాబట్టి పర్లేదు. మేము ఇంకా వీ కెన్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ దట్ యూ విల్ బీ ఇన్ హైదరాబాద్. Hyderabad's forever. Yeah. యా. ఏమి ఇష్టం మీకు తమన్నా హైదరాబాద్కి సంబంధించి? వాట్ ఈస్ దట్ యూ లైక్ అబౌట్ హైదరాబాద్? For me, if I imagine living in any other city apart from Mumbai, it's always Hyderabad. I think it's also Hyderabad's really grown as a city. I think I see a lot of infrastructure. I see a lot of growth in every way. ఇదేనా బయట కొత్తగా వచ్చిందంటే ఇండియాకి ఫస్ట్ హైదరాబాద్కి వచ్చేస్తుంది. Education is great. Hospitals are great. Lifestyle is great. You can have a great life. People are amazing. Yeah. People are very like homely and welcoming. So I think it's a great place to live. It's a great place to very true come back to. And for me, I've always been connected to Hyderabad. Yeah. So it's an important place for me. ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్కి సంబంధించి మనకు థియేటర్తో పాటు ఓటీటీ ఉంది, రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి టు వెంచర్. ఈవెన్ సోషల్ మీడియాలో కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి ఉన్నాయి. ఎంతో మంది కొత్త టాలెంట్ వస్తున్నారు. యంగ్ డైరెక్టర్స్, యంగ్ యాక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్. కొత్తగా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అనుకునే అమ్మాయిలకి ఏం చెప్తారు తమన్నా మీరు? ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద గర్ల్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గర్ల్స్. దే ఆల్ కమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా వల్నరబిలిటీ ఇంకెక్కువ ఉంది, ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది. చాలా మందికి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ కూడా తెలుసుకోలేని, అంటే డెసిషన్ తీసుకోలేని ఒక వెరీ వీక్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. అంటే మీ టైంలో కూడా ఉండొచ్చు, బట్ మీ టైంలో అంత ఎక్స్పోజర్ ఇంకా లేదు. వెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్, Yeah, we actually didn't have. There was no training, there was no exposure. ఇప్పుడు ఉంది. So I feel like each generation of actors, if we call them Gen Zs or Yeah, we call Gen them, Z, yeah, right. I feel like train, build your personality, because essentially our personality మేము వాడి different characters play చేయగలుగుతాము. Yeah. So train for skills and then develop your personality, develop your opinion. ఒక ఒపీనియన్ ఉండటం అవసరం ఈ టైమ్స్లో at least. So have an opinion, understand what you like and what you dislike, and earn your respect. Don't demand it, because I think respect name, fame is only earned. Correct. You can't demand it. It doesn't come like that. So I know ikkada they are used to immediate gratification. ఒక బటన్ నొక్కితే అంతా వచ్చేస్తుంది. సో అలాంటి జనరేషన్కి పేషెన్స్ అనేది కొంచెం మేబీ వాళ్ళు కష్టపడతారు. సో పేషెన్స్ ఉండాలని. అమ్మ నాన్న ముంబైలో ఉంటారు, Yeah. మీ డెసిషన్స్ మీరే తీసుకునేవారు. మీరు ఏ సినిమా చేయాలన్నా, ఎవరితోనే యాక్ట్ చేయాలన్నా, ఏదన్నా ఇట్ ఈస్ యూ. Yeah. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైనా డౌన్ మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు, whenever you felt troubled, whenever you felt no, this is not a right decision, who was your go-to? అంటే ఏం చేసేవారు అప్పుడు ఆ టైమ్స్? I think definitely my parents. Like వాళ్ళు చాలా, I feel like that's what like you need. They say behind every successful man there's a woman. Behind every successful woman there are lots of fully evolved men. Yeah. Like I think my father was someone who's always had a very broad perspective of life. He never thought he never thought about people. He thought about life. Yeah. And he had a whole fully rounded perspective, which is why I grew, which is why my family grew. My brother's like that too. And I feel like the male elements in your life, if you're a woman, Yeah. if they're strong, then you get an opportunity to fully evolve. So I think we need to make sure the next generation of men are bred like that. Yeah. Are bred in a way to think broader, to create that environment so that the women in their lives grow.
ఎప్పుడైనా ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ మీకు నచ్చి ఇంకా సెట్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైనా నచ్చకపోతే అప్పుడు ఏం చేసేవారు తమన్నా? You Were you have to telling talk. them? Yeah, you have to talk to your creative people. Some things I think people, when you give a reasoning, Mm. a convincing reasoning, appudu most people agree. మీకు జరిగింది ఎప్పుడైనా ఇలా? Yes. If you've Okay. had a creative endeavor that is fair and just, I think filmmakers also have been very open to understanding that you're talking from the right place. ఓకే. But yes, sometimes it just, you might have creative differences. అప్పుడు వినరు, అది ఒక్కొక్కసారి కరెక్ట్గా వెళ్తుంది, ఒక్కొక్కసారి తప్పగా జరుగుతుంది. సో దాట్స్ జస్ట్. అలాంటి డిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు అక్కడే స్టే పుట్ అయ్యారా లేకపోతే బయటకు వచ్చారా? No, I've always ప్రాజెక్ట్ లోంచి. see, a project is a commitment. Yeah. అండ్ ఏదైనా ఎప్పుడైనా మీరు ఒక కమిట్మెంట్ చేస్తారు, మీరు కమిట్మెంట్ ముందు ఎంత మీకు మాట్లాడినా అది కరెక్ట్. ఐ టాక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్. నాకు ఏదైనా ఇష్టం అవ్వకపోతే, నచ్చకపోతే నేను ఫస్ట్ ముందే చేస్తా, ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. వన్స్ యూర్ ఇన్ ఇట్, అప్పుడు అలాంటి డిస్కషన్స్ జరగడం అనేది, unless it's for betterment, it's just a waste of time, and it also affects everyone's understanding of things. So I personally like to discuss in advance, and I think that's the reason I left a lot of work that came my way. If I didn't understand it, I didn't take it. It might have even been successful, Yeah. but at that point it didn't make sense to me, so I didn't do it. బట్ తమన్నా ఇన్నేళ్లలో కూడా మీ మీద అసలు ఎప్పుడు ఎలాంటి రూమర్, ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి? అంటే మీరు అంత కేర్ ఎలా తీసుకున్నారు? హౌ ఆర్ యూ సో వెరీ కాషియస్? అంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఒక పక్కన సినిమాలు చేయాలి, దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి, యూ నీడ్ టు డూ యువర్ హోంవర్క్, సో మచ్ రన్నింగ్ అరౌండ్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అందరితో మంచిగా ఉండాలి, సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో మంచిగా ఉండాలి, డైరెక్టర్లతో మంచిగా ఉండాలి, మీడియాతో మంచిగా ఉండాలి. ఎక్కడన్నా ఏదన్నా అటు ఇటు జరిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, దట్ కెట్ బ్యాక్ ఫైర్. How are you so, I don't know, smart? I don't know. I have not done anything special for this. I think that's the person I am. I've always, I'm a straightforward person, Prema. I think that is primarily the reason. I'm not someone who likes to beat around the bush. Okay. I'm very straight up. I like something, I say it. I don't like something, I will step back. I will just take 5 steps back. I'm not someone who likes to have friction in my environment. I don't like drama. I'm a part of drama. I do it for a living, but I don't like it in my life. Oh. So yeah, I think I've been very straightforward. I think that has served me well. I think I've had good, healthy equations at work because I didn't ever bring drama to my life. వాళ్ళ చాయిసెస్ గురించి, వాళ్ళ ఆలోచనల గురించి మన ఒపీనియన్స్ మనం జనరేట్ చేస్తుంటాం. అలాంటి టైమ్స్లో కూడా ఎప్పుడు తమన్నా పేరు బయటకు రాలే, తమన్నా సెడ్ లైక్ దిస్ ఆర్ తమన్నా స్పోక్? Because I'm not I don't know, I just never thought of, I don't have, if I have something good to say about people, I'll say it. అంతే. But if I don't have something good to say, then I won't say anything. Oh. Then I will just mind my own business. I'll keep my nose in my business. I'm not putting my nose in other people's business. Yeah. So it's very simple. మరి మీ వెంట అవుట్ ఏంటి మరి? ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఎవరితోనే చెప్పుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఓన్లీ మీ అమ్మ నాన్న ఇంకా ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే? I guess, yeah, very close friends or maybe people. School friends or college? Yeah, see, I don't think that much, I don't know. That's just common sense, I guess. I don't know. Common sense at 16, 17, yeah, 18. I think I'm self-aware. So I keep that intact. So are you just sticking to only films or మీ బిజినెస్లు ఉన్నాయి, డైమండ్ బిజినెస్లు, మీకు రకరకాల ఇవి ఉన్నాయి. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అ క్లోదింగ్ బిజినెస్ ఆల్సో. I have a jewelry store. My dad's jewelry store. Yeah. And are you I think I will. Definitely. Like for me, business is again an expression of my creativity, and for me, it's a great place because my dad's a businessman. I've always had access and it runs to in that. your family. Yeah, it runs in my family. So it's fun to kind of dabble in that. Also, I get a chance to have different facets of myself come out. I'm a creative person, so I'll always create. It could be in different ways. Yeah. So the ways are something I'm not controlling. I'm trying to explore different things to know what I'm good at and what all can I do. Okay. Yeah. మీరు హౌ పర్టికులర్ అబౌట్ హౌ యూ లుక్ తమన్నా? అంటే సినిమాల్లో వేరు, ప్రమోషన్స్ అప్పుడు వేరు, ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు వేరు. నార్మల్గా ఎప్పుడైనా మీ సోషల్ మీడియాలో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో
మీ అంటే వెరీ బ్యాడ్ డే, బ్యాడ్ హెయిర్ డే ఆర్ బ్యాడ్ ఫేస్ డే అలాంటివి కూడా మీరు ఎప్పుడైనా పెడుతుంటారా? అంటే ఐ యు నాట్ పర్టికులర్ దట్ అమ్మ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్, సో దేర్ విల్ బి కెమెరాస్ అరౌండ్ మీ, సో ఐ షుడ్, నేను ఎప్పుడు ప్రెజెంటబుల్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు అందంగా కనిపించాలి అని ఆ ప్రెషర్ ఏమైనా తీసుకుంటారా? ఒక మంచి డే ఉన్నా మీరు ఎంత సెలబ్రేట్ చేస్తారో, ఒక చెడ్డ డే కూడా అంతా మీరు అప్పుడప్పుడు బయట చూపిస్తూ ఉండాలి. బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఒక ఆడియన్స్ కి ఒక కరెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ దొరుకుతుంది. ఐ రిమెంబర్ ఐ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ స్కిన్ డే అండ్ ఐ పుట్ ఇట్ అప్ ఆన్ సోషల్ మీడియా బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ పీపుల్ ఆల్సో నీడ్ టు సీ దట్ I also have bad skin days. It's normal. Yeah. And I think we have to look a little beyond looks. Like, I think looks are great. It's nice to feel good, look good, all of that. But I think human beings are more than that. Yeah. You know, they're not just, it's not skin deep. There's so much more to us. Right. But you're always సరౌండెడ్ బై కాంప్లిమెంట్స్. అంటే తమన్నా మిల్కీ బ్యూటీ, తమన్నా ఇస్ ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్, తమన్నా ఇస్ బ్యూటిఫుల్, తమన్నా ఇస్ క్యూట్, ఇది ఇలా రోజు చెప్తూ Ask my mom, she'll tell you bad things about me. Ask my parents, ask my friends. You want to know anything bad? Call them. My best friends will tell you what they అంటే think. అలా కాదు, ఈ లుక్స్ గురించి రోజు మిమ్మల్ని మీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు అది ఎలా అనిపిస్తుంది? అఫ్ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది అందరం మెచ్చుకుంటూ ఉంటే. We get a lot of flack also. Like me చెప్పినట్టు, you know, I think there is this constant judgment on looks. As an actor, you get it. అండ్ మీకు ట్యాగ్ కూడా ఉంది కదా. We get a lot of judgment. So it's a mix. There are days where you get a lot of judgment. ఒక్కొక్కసారి చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి చాలా జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది. రెండింటిని తీసుకోవాలి, స్వీకరించాలి హ్యాపీగా. తమన్నా, హౌ స్పిరిచువల్ ఆర్ యూ? బికాజ్ ఆఫ్ లైట్ నేను చాలా చూస్తున్నాను, మీరు ఈషాకి వెళ్తూ ఉంటారు, సద్గురు యోగాని మీరు ఫాలో అవుతారు, అండ్ అంతకుముందు మీరు చేసిన యోగాకి ఈ యోగాకి చాలా తేడా ఉందని చాలాసార్లు చెప్పారు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్సైడ్ ఆల్సో యు ఆర్ వెరీ స్పిరిచువల్. ఐ ఫీల్ మీరు మాట్లాడేది కూడా ప్రతి మాట చాలా ఆలోచించి అది పనికొచ్చే మాటలే మాట్లాడాలి అన్న ఒక అవగాహన, ఒక స్ఫురణ బాగా ఉంటుంది మనసులో. హౌ డిడ్ యూ డెవలప్ ఆల్ దిస్? ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక క్యూరాసిటీ అనేది ఉండింది. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ వెన్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ లైక్ ఐ థింక్ మేము మమ్మల్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేయకపోతే, లేదైనా వీ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ అవర్ బాడీ, that is the biggest, it becomes a very big hurdle in living your own life. Supposing నేను నా బాడీని, మైండ్ని, లైఫ్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలంటే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, accept చేయాలి, రియలైజ్ అవ్వాలి. అండ్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ, I don't think I've lived my life on what people say. It's always been experiential. అంటే నేను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేయాక దాని గురించి మాట్లాడాను, నాట్ బికాజ్ నేను ఎక్కడో విన్నాను కాబట్టి చేస్తున్నాను. సో ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ సిమిలర్ ద మూమెంట్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ఈషా అండ్ టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. I did their courses. They have courses which are meditation courses which they initiate you in. Yeah. And that helped me massively. Basically, I think for human beings the biggest problem is self-sabotage. We don't need other people to cause trouble in our lives. I think we are the biggest problem in our own lives because there's so many hurdles we create in our own mind and psychology that we don't end up getting out of it. So I think when I went there, I think it helped me take away all the resistances I had for myself. Everything that was toxic, that was for myself, I could get rid of it. Yeah. So I think that's why it's very, and I feel like each generation particular ga while we hear a lot about depression, we hear a lot about mental Stress, health anxiety. today. I feel like the best way to address it is to know a little bit more about what this piece of technology is, I think. And I feel like that is what this entire process for me has been. And the practices have really helped me. Yeah. I think maybe you see this version of me today, it is somewhere largely because it helped me let go of a lot of things that I was holding on to. Opinions, perspectives. Yes. So this, for me, spirituality is largely also is the process of letting go of a lot of things that don't serve the life that we are. Very true.
బట్ వన్ క్వశ్చన్ ఐ మిస్డ్ అబౌట్ ద లస్ట్ స్టోరీస్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ సూన్ ఆంథాలజీ. ఇప్పుడు మనకి ఒక స్టీరియోటిపికల్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి సంబంధించి కొన్ని డైలాగ్స్ ఆ ట్రైలర్లో ఉన్నాయి. అది కాకుండా కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో నీనా గుప్తా గారు మాట్లాడిన కొన్ని పాయింటర్స్ ఉన్నాయి. వీటి గురించి మీరు, ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్సో. నీనా గుప్తా ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ షీ సెడ్, we always talk about compatibility in marriage, compatibility in love. Why don't we talk about compatibility in sex? Yeah. అని అన్నారు. అలాగే కాజోల్ సెడ్ లస్ట్ ఈస్ ద డిజైర్ టు హ్యావ్ సంథింగ్, టు ఓన్ సంథింగ్. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఓన్లీ సెక్స్. కరెక్ట్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో మెనీ థింగ్స్. అలాగే ట్రైలర్లో ఒక లైన్ ఉంటుంది, ఒక కారు వెహికల్ కొనడానికి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తాం కదా, మరి పెళ్లికి ముందు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయడం తప్పేముంది అని అడుగుతుంది. సో వీటన్నిటి గురించి మీరేమంటారు తమన్నా? అంటే మనకి ఈ రోజు కూడా ఇంకా సెక్స్ అన్న టాపిక్ మాట్లాడాలంటే ఇట్స్ అ ట్యాబు. ఈ రోజు కూడా ఈ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే తప్పు. ఈ రోజు ఒక అమ్మాయి మాట్లాడుతుందంటే అది ఇంకా పెద్ద తప్పు. అమ్మాయిలు అసలే మాట్లాడకూడదు, ఇంకా అబ్బాయిలన్నా మాట్లాడొచ్చు. It is because of two people's physical needs that you and I are here today. Right. Otherwise, so there is this dirty tag attached to physical needs. Biological needs. It's as natural as wanting to eat food. Yeah. It's that natural an instinct. And it is the reason why you and I are here. So I just feel like, and in a country that's as populated as ours, I can't understand the whole two-faced approach to this as well as a subject. Yeah. But I think an anthology like Lust Stories is fun because it puts things into the right. Like when Neena ji says a dialogue like, you know, there should be, you know, this is what you should do. I think people hearing it from her, there's so much credibility that comes to it. And the tags around these taboo, shame subjects, it falls down. So that's the idea of doing subjects like this, so that in society there are certain taboo subjects which people understand that it's creation of society. It's not actually there. It's as normal and natural as any other physical needs you have. Konkana Garu, there's Neena ji, there's Kajol ma'am, there's Balki sir, there's Sujoy sir, there's Mrinal, there's Angad Bedi, there's Amit Sharma, there's just so many credible names to this. I'm really looking forward to how people receive And it. such a balance of star cast. Yeah. The technicians. Absolutely. Beautiful. I think everyone's had I am a lot waiting for 29th. Yes, it's going to be. I think it's going to be an exciting day. Anyway, thank you so much, Tamanna. Thank you, Prema But I'm not going to leave you so soon. Yes. I have a gift hamper for you. Oh wow. For that, I have few small questions. Okay. You have to answer them. Yes. Is it a rapid fire? Yeah. Somewhat. Somewhat. Not like a rapid. Not It's like like- a rapid fire. Like a rapid fire. All right. ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ మీకు ఏ యాక్టర్స్తో బాగా ఉందని అనిపిస్తుంది? In the south, it's definitely I think Charan and Bunny. Yeah. ఇన్ ద నార్త్? I haven't acted with too many. యా. Definitely yet to. Of course, right. People have to still watch Lust, so that opinion yet needs to be formed. Yes. Okay, but I mean, I'm talking about your My opinion. experience, yeah. Your experience. So, who are those co-actors who you have meaningful conversations? అంటే ఎప్పుడైనా కూర్చొని ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడగలుగుతాను వీళ్ళతోని అని అనుకున్న యాక్టర్లు ఎవరు? దే కుడ్ బి మెన్ అండ్ విమెన్. Yeah, I think Kajal is one. Again, a contemporary. We always have a lot of life conversations. It's never really about our jobs. Yeah. Kajal to chala sari we sit and especially after she got married Yes, and you know yes. she had a little one. It's so nice to sit and chat with her. I always have a lot of life conversations with her. Great, wonderful. Okay. Who are the directors who you want to work with? అంటే ఇప్పటికి కూడా ఇంకా థర్స్ట్ ఉంది తెలుగులో, హిందీలో ఎవరున్నారు అలాంటి డైరెక్టర్స్? I think Trivikram గారు డెఫినెట్ గా ఆయనతో పని చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. శేఖర్ కమ్లా గారితో మళ్ళీ పని చేస్తే మళ్ళీ చేయాలందా? యా డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ హీ షుడ్ మేక్ సంథింగ్. యా. I loved Anand back in the day. Still one of my favorite films. ఓకే. In the Hindi film industry, there's Vikramaditya Motwane. I love his work. I love Jubilee recent ga ochindi. Homi Adjania. Yeah. He made Saas Bahu and Flamingo. Right. Recently, of course, he's a filmmaker who's made so much. And Bhansali sir. Yeah. That is everybody's Everybody's dream. dream. Everyone's. ఒక క్వాలిటీ మీలో ఉన్న ఒక క్వాలిటీ, ఒక గుణం దట్ యు రియలీ లైక్ అండ్ దట్ వన్ యూ వాంట్ టు
ఓవర్కమ్ దట్? అంటే ఒకటి ఇష్టపడే క్వాలిటీ, అండ్ ఒకటే క్వాలిటీ ఐ వాంట్ నచ్చలేదు. నచ్చలేని ఇష్టపడే క్వాలిటీస్ దట్ ఐమ్ వెరీ సెల్ఫ్ అవేర్, that I know when I am on the right track or if I'm not, or if I've done something. So I'm very self-aware. I think that's my biggest strength actually. Not such a great quality is I think I wish I was a little more patient. I'm very impatient at work. Avuna? Yeah, I want everything to happen. I want to like make sure this happens like that, this happens like that. So I feel like my quest is to let go thoda sa. ఐ థాట్ యువర్ అబ్సెషన్ ఫర్ ఫిట్నెస్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. దానికి తగ్గించడం అది అసలు తగ్గేదేలేనా? తగ్గేదే లేదు. అది అస్సలు ఎక్కడ ఓకే ఓకే. ఒక క్వశ్చన్ అడగాల్సి వస్తే కొంతమందిని, Yeah. నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను, వాళ్ళు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి. మీకు ఏం అడగాలనిపిస్తుంది? ఓకే, రామ్ చరణ్. When are we meeting the little princess? ఓకే, ఎన్టీఆర్. I would love to know his experience when he went for the Oscars. I think I would really like to know how it was when he went there, because it's such a large platform. Every actor Yeah. wants to go there at some point. బన్నీ, అల్లు అర్జున్. I want to know what's life after Pushpa, ఓకే. because I know Pushpa was a film that really changed the game for him. So how is his life after Pushpa? ఆల్ రైట్. ప్రభాస్. Actually, I would like to meet him. I haven't met him in a very long time. సరే, కలుస్తారు. కలిసినప్పుడు ఏం Yeah, I అడుగుతారు? would tell him, why haven't you met me for so long? Where have you been? I know you're making big movies, బ్యాక్ టు but బ్యాక్. you should at least meet your friends. ఎస్. మహేష్ బాబు. Mahesh Babu garu. I recently worked with Mahesh garu. I think when is he doing a pan-India film, I guess. వెంకటేష్ గారు. Venki sir, I love him. He's just like, he's my heart. Venki garu is the nicest. I don't know, when are we doing F4, I guess. ఓ రియలీ వాంటెడ్? We should, yeah. Oh my God. We should do. I want to do crazy, fun comedies with him. I think we both have so much fun. I have so much fun working with him. And some mad performances come out. వెంకటేష్ గారు ఒక సందర్భంలో చెప్పారు, అంటే ఒక హీరోయిన్ తో ఈ టైమింగ్, కామెడీ టైమింగ్ అన్ని మీతో సెట్ అయినట్టు ఎవరితో సెట్ అవ్వలేదని. It was just too good. I think I've had so much fun doing it, especially in F3 when I became a boy. He used to be like, dude, come here. It was But too let much me fun. tell you, you're so handsome. I know. All the women on set were like, you're the most good looking boy we know. I'm like, I know. Okay, ధనుష్. When is he coming to Bombay? I'll ask him. He doesn't come. I mean, he comes Chala once in a kalam while. aipinda? Yeah, he comes, but he comes once in a while. So ఓకే. should come. చిరంజీవి గారిని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి, అది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడగాలి, అక్కడికి వెళ్ళి అడగాలి సెట్ లో. Set look definitely. ఏం అడుగుతారు? I think what inspires him even today after achieving so much. He's someone I really look up to in the sense of he is literally the inspiration to all the actors today. Yeah. They've all become their own selves by watching him. Yes. So even after so much of achievement, what does it take to come back on set and again make more cinema? సూపర్. ఫైనలీ రజనీకాంత్. How is he so simple? How is he so grounded? Yeah. I think that's it. Because I met him and he was just like such a professional actor. I was like, I can't imagine, this is the biggest superstar of our country. And he's so simple. I think I'll never forget that day. జైలర్ లాస్ట్ డే ర్యాప్ అప్ మీకు ఏదో పుస్తకం ఇచ్చారంట. Yeah, he gave me, and he thought, I mean, I can't imagine Rajni sir thinking and getting me a book and saying, you know what, you need to read this. He's like, no, you are on a spiritual journey, so this will be nice for you to read. And I'm like, that's so sweet. Just the thought. సో నైస్. నేను కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను, ఈ వర్డ్స్ మీ విమెన్ కో స్టార్స్ ఎవరికి రిలేట్ అవుతుంది చెప్పండి. Yeah. నాలెడ్జబుల్. I think Kajal, she's very, very, very well read, very knowledgeable. Yeah. ఓకే. టాకటివ్. Also Kajal actually. Yeah, she's very talkative. Loves ఓకే. it. గాసిప్ క్వీన్. All of us girls, I think. Let me just admit, behind all of you, we're having a blast. It's a fun gossip session with all the females. It's fun. Okay, who is funny and jovial and they laugh and make the others laugh so much that I your think jaws Shruti. will pain. Shruti. Shruti. Very savage sense of humor. Very savage. And I look at her and I'm like, oh God. Oh my God. It's just Okay. Right. Foodie. me. I am the biggest foodie out of all the actresses, I think. Really? అవునా? Big foodie. ఫుడ్ తింటాం, మళ్ళీ అన్న కరిగించడం, Yeah, జిమ్కి వెళ్ళి. that's my life. ఫైనలీ లవింగ్ అండ్ ఎఫెక్షనేట్. I've not had that kind of an equation with women.
ఓకే మెన్. Men, I think Dhanush is one actor. I think I always call him if I'm like, ఓకే. or even Charan for that matter. I can always like call when I'm in stress or when I'm thinking. What changed and what did not change with respect to lead actors, male or female, in the industry? అంటే మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి Yeah, వాట్ ఇస్ దట్ ఫ్యాక్టర్ that that changed. changed and that didn't change still? Definitely better written parts. There are a lot of even if girls have smaller characters, I mean smaller screen time right now. Yeah. I still feel like the kind of characters they're playing they're much more evolved as people. They're a whole person. Adi Mundu, it was very ornamental. It was almost like they didn't think before writing. Okay. But now there's a lot more thought around what the girl will do. I Yeah. think that is definitely a change. What didn't change, I think, is still that little commercial format. Certain things only the guy will do, and certain things only the girl will do. Yeah. You know, it rarely interchanges. అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్ పాత్ బ్రేకింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడం ఇంకా Yeah. కొన్ని I think సందర్భాలు. equality yet is missing. Yeah. There is a lack of equality in movies, characters that we play. ఫైనలీ తమన్నా, వాట్ ఈస్ ద బకెట్ లిస్ట్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ? ఒక 2-3 ఏవో ఉంటాయి కదా. తమన్నా క్యా హై? My tamanna now is to just I want to do characters that scare me. That Scare I you? want to be excited. Like I want to not sleep one night before when I'm going to set. I have to be like, how will I do this? Can I do this? How do I approach this? I definitely want that feeling. Like I need that kind of excitement now Yeah. before I approach a character. నాకైతే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ అండ్ యాజ్ అ లవర్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, నాకు ఐ వాంట్ టు సీ యూ యాజ్ అ సీరియల్ కిల్లర్. Done. I've been waiting. ఐ to వాంట్ do a సమ్మన్ టు రైట్ అ స్క్రిప్ట్. Yeah, this is a great idea. I would make a great serial killer. Anybody would want to die. If I say die, they'll just go like. Thank you so much, Tamanna. Lovely talking to you as ever. I have a gift hamper for you. Thank you. Yes. ఇది తిన్న తర్వాత మీరు జిమ్ చేయక్కర్లేదు. మీ పచ్చడి తిన్నాక దాని తర్వాత మీ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ నేను తీసుకుంటాను. I got you mango pickle. That's my favorite. Thank you for that. That will be very memorable. Thank you so much, Tamanna. Thanks a lot. This is a gift hamper from Thank Millet you. Bank.